In the meantime, I'd like to draw your Під час того attention я би хотів би, щоб вашу увагу on what's the title of my lecture is New Technology in назву моєї лекції. New Technology in Epidural Anesthesia and Epidural Block. Нові технології в епідуральній анестезії. And I'd like to introduce you this new device Представити вам новий девайс, that we are using in Europe. Який в нас вже представлений в Європі. So it's no more experimental. І він більше, напевно, починається більш експериментально. And that might be used by the expert as well as by the trainees. Він вже використовується експертами в Китаї. And I think it would be a good point for our discussion and exchange of point of views. І це дуже хороша ідея поділитися досвідом і показати точки. But it looks like now we are ready with things, so I have no. Але ми є готові подивитися відео, тому можемо подивитися відео. It is common knowledge in medicine that despite all the major advances over the past century, injections, or the shot as it is commonly referred to, are still being performed the same way they were when initially described in the late 1800s. The limitation of fear, pain, and lack of ability to precisely locate needle tip position when performing an injection is well understood. The only way to truly overcome the deficiencies of the past systems would be the development of a system that could precisely not only control flow rate, but more importantly, control pressure of a drug when performing an injection. This insight led to an innovative technology that could determine the pressure at the tip of the needle, which I termed exit pressure. A complex algorithm was created so that if different disposable components were used, such as different needle gauges, syringe sizes, or drugs with different viscosities, we could account for these changes and we could still precisely measure pressure at the needle tip. In addition, we enabled exit pressure to become the controller of the delivery system. We can differentiate types of tissues, the location of the needle within the body, and thus identify a specific anatomical target with a new source of information we never used before, pressure measurements. We call this technology a dynamic pressure sensing technology. This is the beginning for this concept, and I believe we are now ready to bring all types of injections into the digital age to advance the art and science of intra-tissue drug delivery for our patients. So now we can track the location of a needle within tissues having different densities. And this is exactly what we as anesthesiologists do every time we perform an epidural block using our subjective feelings of loss of resistance. But let us now continue to watch the video. This medical instrument consists of the primary unit with an LCD screen and an optional pneumatic foot pedal control. The instrument requires a sterile, single-use epidural disposable kit, which includes a 20 ml syringe, a tubing set, a pressure sensor, and an adapter key. The instrument can work with all standard, currently available epidural needles. The instrument uses an algorithm to determine the pressure at the tip of the needle via a continuous fluid path.
an audible and visual graphic of exit pressure is provided to the physician, enabling the operator to focus on the injection site. This system is unique in that pressure is a feedback loop and controller to the system, thus regulating the electromechanical motor which controls the flow rate and the fluid dispensed by the system. Currently, healthcare practitioners rely on their subjective perception to feel a loss of resistance when inserting an epidural needle to identify the epidural space. The CompuFlow epidural instrument allows objective pressure data and the use of a bilateral manipulation of the epidural needle. The zero pressure calibration is made, and the instrument is set to deliver normal saline at a rate of 0.05 mils per second, with a maximum pressure threshold of 120 millimeters of mercury. After skin local anesthesia and after its subcutaneous insertion, the epidural toy needle is connected via an arterial pressure tubing to the CompuFlow in order to register the delta of pressure encountered by the needle during its advancement. Entry into the epidural space results in a sudden drop in pressure on the visual display, as well as a distinct fall in the tone of the audio output. The operator immediately stops the procedure and observes the graph. A sudden and sustained drop greater than 50% of the maximum pressure and found to form a low and stable plateau for more than 5 seconds is consistent with entry of the needle into the epidural space. After these 5 seconds of stable plateau, the pressure in the epidural space may also be recorded. After the final epidural pressure reading, the CompuFlow is disconnected from the toy needle and an epidural catheter is inserted for the intended use. The CompuFlow epidural generates a treatment record by recording pressure values, fluid volume, and flow rate 4 times per second. The data can be reviewed or transferred for further analysis after completion of the procedure. This is the typical pressure display during the identification of the epidural space with CompuFlow. Start of fluid flow. Increase in pressure when the needle constantly advances through the tissues. When a sudden drop in pressure occurs, it is important to immediately stop all needle movement and to observe the behavior of the pressure within the tissues. In this situation, the pressure rises rapidly again without needle movement. This indicates a false loss of resistance. This typically occurs within 1 to 3 seconds. Needle movement begins again. The needle is advanced. The entrance of the needle tip in the ligamentum flavum is perceived through the tactile feel of the operator as an increase of resistance to the needle's constant and interrupted advancement. In this case, the CompuFlow displays a high pressure threshold, as well as a dramatic increase of pitch to the audible tone. When a sudden and profound pressure drop occurs, all needle movement must be stopped. A new lower stable constant pressure plateau lasting at least 5 seconds, accompanied by a decrease in the pitch of the audible tone, will indicate that the epidural space has been identified, and this is a true loss of resistance. Therefore, CompuFlow may differentiate the differences between a false and a true loss of resistance. A sudden and sustained drop, greater than 50% of the maximum pressure, and found to form a low and stable plateau for more than 5 seconds, is consistent with entry of the needle into the epidural space. If these criteria are not fulfilled, such as a small increase of delta of pressure followed by a slight transient drop, the result may be considered as a false loss of resistance, and the epidural needle may be further advanced or repositioned until a true loss of resistance is obtained. CompuFlow may also be employed in the case of combined epidural spinal technique.
By using our specifically designed epidural simulator, we are able to see the spinal needle puncturing the dura after the epidural toy needle, assisted by CompuFlow, has been located in the epidural space. My colleagues and myself conducted the initial pilot study at the University of Texas using the CompuFlow epidural instrument for epidural space identification. We found that the CompuFlow epidural instrument was successful in identifying the epidural space in all of our patients. And in addition to that, we also found that CompuFlow epidural instrument actually could tell us which structure we were passing through on the way to the epidural space. For example, the ligamentum flavum or the interspinous ligament. Initially, when I began to use CompuFlow, I was a little afraid of performing the puncture, losing the usual sensations that come with the low resistance syringe. But I quickly realized that the correlation between the advanced needle with the 2 needle and the images and sounds of CompuFlow are very relevant. The first thing we did was to validate the instrument. We performed a prospective blinded study to evaluate the inter-rater agreement between an expert anesthesiologist and the CompuFlow recordings in pregnant patients. All increases or decreases of resistance were compared with the CompuFlow recordings blinded to the operator. There was a very good level of concordance between the operator's tactile feelings and the delta of pressure recorded by the CompuFlow, with regard to both the identification of the ligamentum flavum and of the epidural space. CompuFlow is a new and novel device to identify the epidural space. It is a very easy tool to identify the epidural space, the ligamentum flavum, and bony contact you might encounter during an epidural procedure. The most experienced anesthesiologists will obtain benefits in difficult punctures, obesity, edema, anatomical alterations, etc. I believe that it has beneficial effects in terms of teaching your trainees to let them see the difference between normal tissue and the epidural space where there is reduced pressure. So I feel that this device holds big promise for teaching purposes and also for common routine practice. We also performed another study with our epidural simulator comparing the CompuFlow pressure curves obtained with the simulator with those obtained in humans for consecutive laboring parturients requesting epidural analgesia. The epidural simulator and human pressure curves were very similar. CompuFlow was able to differentiate the dropper pressure due to the false and true loss of resistances not only in humans but also with the simulator. And this means that CompuFlow can be used to teach trainees epidural block with the simulator. The practice of epidural anesthesia has not really changed in the last 100 years. The operator relies on the subjective feeling of loss of resistance, basically perceived with his hand. The CompuFlow epidural instrument, on the other hand, gives you an objective way of identifying the epidural space. We can now see when the needle reaches the epidural space on a graphic display, and we can also see a pressure drop, which is objective. And in addition to that, we also get an audible notification once the epidural space is reached. Can I have the slides? So it's something new. We have been doing an epidural anesthesia and epidural block since 80 years in the same way.
Це одне з того, що нового ми вже робимо на протязі 18 років. But imagine to have a park assistant, something more than a park assistant, just to make an example. Щоб зробити приклад, уявіть собі, що ви маєте партронік. Уявимо собі партронік. You are perfectly able to drive your car. Ви повністю професійно водите вашу машину. I'm sorry. Okay. But there is something wrong with the. It looks like it moves automatically. See, it looks like they move automatically, maybe. Okay. So you don't need to change your practice. Вам не потрібно міняти вашу практику. But you can add some new features, such as audible tone. Але ви можете отримати нові додатки, такі як аудіопідтримка. Something that can be visualized, something visual. Щось таке, що ви можете візуалізувати, побачити. And a printed report, so you can examine it and see which is the history of your blog. А також графіки і дані, які ви можете потім обробляти і обговорювати. So just to recap. Так, тому щоб підсумувати. So you are with your epidural needle, maybe you are an expert, so you are perfectly able to find out the ligamentum flavum. Уявимо собі, що ви ідеальний професійний лікар, і ви вмієте використовувати техніку епідуральної анестезії і володієте доброю методикою. When you are into the ligamentum flavum, you can appreciate an increase, dramatically increase in the acoustic tone and on delta of pressure. This is the pressure. Delta? Okay. So when you are into the ligamentum flavum, Коли ви в жовтій зв'язці, you can hear an increase in the acoustic tone. Ви можете почути і побачити акустичний тон, почути And see a dramatic increase in the pressure. І побачити великий підйом тиску по графіку. And when the point of your needle, the bevel of your needle, is just outside the ligamentum flavum. І тільки коли якраз ваш кінчик голки є за жовтою зв'язкою, and so into the epidural space. тобто є в епідуральному просторі, So you can see a dramatic decrease and change in the acoustic tone. ви зразу почуєте зниження акустичного тону, різке. A great difference in delta of pressure and a plateau. І велику різницю в графіку, падіння графіку. This plateau is the most important feature. Саме оце падіння, це плато, це є саме одна з найважливіших переваг. Because confirms you that you are really into the epidural space. Тому що точно підтверджує, що ви справді в епідуральному просторі. And this is the same graph in another way. Ligamentum flavum, decrease in pressure and plateau. Так само ми можемо побачити і по самому графіку, що от є опір в жовтій зв'язці, а потім йде падіння, що свідчить нам, що ми є в епідуральному просторі. But if you are a beginner, maybe, or you are some uncertainty. Але якщо ви початківець або, наприклад, навчаєтесь, or simply you are not so confident, or you use another technique. Або якщо ви не впевнені, або використовуєте іншу техніку, maybe you insert your needle not just until to perceive the ligamentum flavum. Можливо, ви вставляєте голку, щоб не зразу дійти до жовтої зв'язки. But somewhere after a few centimeters after the skin. Але просто декілька сантиметрів, починаючи на декілька сантиметрів входити в шкіру. So in this case, you have to differentiate between a false or true loss of resistance. І в такому випадку ви мусите старатися якось оприділити, на якій відстані ви є до цільового пункту. It happens to you, yes, I think yes. No? Чи це ставалося з вами? Я думаю, що таке ставалося. Sometimes you don't know exactly where you are with your needle. Деколи буває таке, що ви не знаєте, на якому ви етапі або на якій глибині є голка. And I'm sure that each one of you have developed some sort of technique to understand better where you are.
Я впевнений, що кожен з вас вже в процесі практики виробив собі якесь відчуття або для себе зробив якусь свою методику. Even if there is a specific method that was invented by Dolliot in the 30s, Навіть був спеціальний метод, видуманий ще в далеких 30-х. most likely if you are not an epidural expert, might be used and have some difficulty. Ну, звичайно, що якщо ви не є експерт по епідуральній прохірургії, то багато труднощів. Especially if you are a trainee. Especially if you are a trainee, a novice. Особливо, якщо ви є і студент або інтерн. So in this case, this equipment may indicate you where you are. These are very recognizable false loss of resistances. От в даному випадку, це один з складних випадків, там, де можна побачити, що ми ще не дійшли до цілого пункту, але є варіанти там, де ми є не в тому місці. They are false because they last less than 5 seconds. А апарат може зазначати, що це є помилкова втрата тиску, але це є всього лиш не то місце нашого цільового пункту, тому що воно не продовжується повне втрати тиску, а далі росте. And the pump gives the water, and the water empty these cavities, and once it's empty, the pressure increases again. І водна помпа, або той самий фізрозчин, який подається в процесі даної техніки, він заповняє той невеличкий простір, і далі тиск починає рости. It is not the case when you are into the epidural space, because there is plenty of space. І оскільки тиск росте, значить ви не в цільовому пункті, на відміну від цільового пункту, бо в цільовому пункті тиск не буде рости, коли буде йти фізрозчин. And these are the false loss of resistances. Even if you are onto the bone, it happens the same. You can feel, you can appreciate the bone sensation, but at the same time, the machine gives you this graph. І навіть приклади є декілька випадків, там, де є помилкове втрати тиску, навіть якщо дійти до кістки, то що можна відчувати, апарат вам так само це покаже, що є складність. So you can differentiate false from true loss of resistances, can confirm you where you are every time during your procedure, but how reliable it is? It was our first question. Перше наше питання стояло, наскільки апарат може показати точність, де ви є, і наскільки він в реальному часі може показати, де ви знаходитесь і як проходить дана процедура. So we performed this study on experts. Тому ми запустили це дослідження. They were double-blinded. They were blinded to the treatment. Ми в експерименті поставили, що експерти були з зав'язаними очима, сліпі. So they didn't see the screen. Тобто їм не дозволялося бачити екран монітору. And the audio was switched off. The audio was switched off. No sounds. І було виключено звук. And they have to give in order to compare the feelings, the sensation, the tactile sensation of the experts, and the instrument evaluation. І їм дали можливість порівняти, як буде відчуття з інструментом і без інструменту. З приводом і без приводу. So you can see approximately what the experts said and which are the correspondent curves of the instrument. І ви можете подивитися, бо все-таки писався графік, і як як на графіку визначалося дію експертів. Here the needle passes the skin. В даному ділянці голка проходить шкіру. Crosses the ligamenta. Проходить через зв'язку. Face the ligamentum flavum. Доходить до жовтої зв'язки. Here you can feel the sensation of increasing resistance. Тут ви можете почути, як жорсткість. And the machine gives you an increase in pressure and increase in acoustic tone, of course. Ну і апарат відповідно показує ріст тиску. Now you can feel a decrease in pressure and a loss of resistance with the plunger of your syringe. А далі експерти відчувають втрату тиску, що так само і зазначується на самому графіку. And here you are into the epidural space. І тоді ви є в епідуральному просторі.
And these are the results, but this most importantly is the high correlation index between the delta of pressure and the operator's tactile sensations. So the sensations of the operator, tactile, Тактильне відчуття оператора okay, correlated very well, дуже добре скорельовано. I mean statistically, Статистично добре корелюється with the CompuFlow curves. за допомогою апарату CompuFlow. So we still, we are parking our car, so we are still looking on the back. Тому, наприклад, якщо перевести це на паркування машини із парктроніком, ми все одно, коли паркуємо, все одно поглядаємо назад. But we are very reassured that by our park assistant. Але ми так само впевнені, надіємося на наш парктронік. And this is true, especially with difficult cases. І особливо ми часто надіємося на нього в складних випадках. Sometimes we have a difficult parking. Ну, деколи в нас буває важка парковка. Especially with new cars. Особливо з новими машинами. Because we don't want to hurt them. Тому що ми не хочемо їх пошкодити. How reliable is? Тому наскільки це є It's reliable enough. You see the sensitivity and specificity of the instrument як ви розумієте, to identify the false loss resistance. Це доволі є точні виміри. Привод вимірює доволі точно, тому що чутливість є дуже сильна даного приводу. And this is another study. It was done in the United States. Це є інші дослідження, які було зроблено в Штатах. In both arms, one was in obstetric patient, and the other arm of the study was performed in chronic pain. Воно було зроблено на пацієнтах з хронічними болями. Look at the two arms. Тобто природах з хронічною болю. On the top, the chronic pain, and here the labor and delivery patient. Chronic pain, this table. Верхня це є позначено пацієнти з хронічними болями. And this is the labor and delivery. Obstetric. А нижні це є породільні, це є з родами зв'язано. Пацієнти, які рожали. Please note that it was a study of non-inferiority. It's a technical word to say that it's at least equal. Okay. Це дослідження показує, що є складність є приблизно однакова. But I'd like to show you how the incidence of accidental dural puncture is dramatically decreased when they use this instrument. Але показує дослідження, що використовуючи даний прилад, то доволі сильно знижується рівень ускладнень. And this is a mixed sample of expert and trainees, students. Mixed sample of who performed this anesthesia. Це дослідження було. В це дослідження входило, що працювали і експерти, і ті, що навчалися, інтерни або студенти. And one other thing that I want to show you is the potential as like a teaching tool. І одне з переваг, які я вам можу показати того приладу, це так само є, це можна прилад використовувати як навчальний. Traditionally, we teach our residents in a traditional way by seeing or by doing something. Традиційно ми вчимо наших інтернів або студентів, щоб вони стояли, дивилися, як відбувається процес. Sometimes they can practice on a simulator before, I don't know. Дуже деколи або рідко вони можуть попробувати це зробити на манекені. In this case, you can obtain with the simulator very similar curves, and you can use the simulator and the CompuFlow epidural trainer to train your students before facing the patient. Так, і в даному випадку прилад дуже може допомагати студентам або інтернам для того, щоб практикуватися на манекені. For example, наприклад, this was a sample of trainees in anesthesia of the students. Це був приклад спроб епідуральної анестезії в студентів. At the very first time they have a needle in their hands. І бралися перші самі рази, коли вони перший раз в руки брали ті епідуральні голки. So they were really beginners.
Тобто вони були початківцями, справді початківцями. So on the simulator with the CompuFlow, they were able to identify the ligamentum flavum Тому на на симуляціях з приводом і без, з приводом показало at the first attempt. З приводом, коли робили студенти, показало з першої спроби, що шанси набагато в них були кращі. In the 75% of cases. В 75% випадків, ніж без апарату. With a ratio of almost 3, that means they have 3 more possibility to identify the ligamentum flavum at the first attempt if you use this instrument. You have 3 more chance to identify the ligamentum flavum. В кожного студента було так само 3 ще шанси знайти жовту зв'язку. As compared with the students that never use the CompuFlow. В порівнянні Anyway, it's easier мається на увазі, for що студенти з приводом набагато легше знаходили жовту зв'язку, коли використовували перший раз, коли проводили цю процедуру, ніж без даного приводу. Until now, we have approximately 2,500 cases around the world that use this instrument. По даній статистиці, на даний момент в нас зараз є 2500 приладів, які використовуються по всьому So світу. we are at the beginning, of course. 2,500 is not a huge number, but it's quite important. Звичайно, 2500 приладів – це не так є велика така огромна числа, але це доволі хороше число. I'm almost finished. майже I'd закінчив. like to draw your attention on this instrument. Я би хотів би звернути вашу увагу на даний інструмент. You know that when you introduce something new to doctors, it's very difficult to be accepted. Розумієте, що якщо представляти щось нове для лікарів, це дуже важко осягнути і All подати. of us, and I'm included, Всі are ми very є. resistant to something new. Всі ми, і навіть включаючи мене, доволі стійкі є до чогось нового. Because we are very conservative, we have to deal with the safety of our patient. We don't want some strange changes in our practice. Тому що для нас це дуже важливо. Ми все-таки переживаємо за безпеку пацієнта і переживаємо переходити до чогось нового. So maybe the destiny of this instrument, but I'd like to draw your attention once again Але в даному випадку я все одно хотів би звернути увагу на даний інструмент. on this instrument, that this is cylinder of Linné. Cylinder, like a cylinder. Цей інструмент схожий на циліндр. And Linné is the doctor who invented it. Це циліндр Лене, це є доктор, який його придумав. Dr. Linné was a French doctor in 200 years ago Доктор Лене був французьким доктором 200 років тому, приблизно, who decided to invent this cylinder який вирішив придумати цей циліндр, to hear the sounds inside the body, щоб слухати звуки всередині тіла. specifically heart and lung sounds. В особливості це були серцеві і легеневі шуми. At that time was really a great innovation. В той час це було дуже видатний But винахід. look at what was the opinion of the Pope's doctor. This is the archiater. That means the physician in Rome who had in charge the Pope, the health of the Pope. Але подивіться, яка була реакція лікарів. Оце було заключення, написано одного з провідним лікарем в Римі. You can directly translate the. I will try. I use it with my students for 4 years, but I don't think it will be useful in the future. Зважаючи на винахід, дивлячись на винахід даного доктора, він виглядає дурацьким. І я його використовував декілька разів в своїй клінічній школі на протязі 4 років без ніякої користі. So his opinion was it will not succeed. І тому його думка була, що винахід буде неуспішним. Unfortunately, the Linné cylinder is the tool that we all use every day.
Але, як ви бачите, основа даного циліндра – це той прилад, який ми використовуємо щоденно в даній практиці нашій. It is called phonendoscope. Він називається фонендоскоп. Thank you for your attention. Дуже дякую за вашу увагу.